ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා සුමියා විත් කොරියා YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයාලා එක්ක යන්න හදන්නේ කොරියාවේ තියෙන ඉපරිණි පන්සලකට. ඉතින් මේ පන්සලේ නම කක්කොන්සා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේක තියෙන්නේ චොනාන් ඉඳන් චොනාන් ටවුන් එකේ ඉඳන් කිලෝමීටර් 3-4ක් ගියාම පස්සේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කැලෑවත් එක්ක තමයි පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනින් අපි උඩට යන්න ඕන. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. අත්තම ගොඩක්ම ලස්සනම පන්සලක් මේක. ඒ වගේම කියන්න ඕන මේක ඒ කියන්නේ පාරම්පරික පන්සලක්.
ඉතින් එතනින් පහළට ගිහිල්ලා මම ඔයාලට පෙන්වන්නම් මේ පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ පන්සල පිහිටලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ගොඩක් ලස්සන වටපිටාවක් මැද තමයි. ඒ කියන්නේ කැලේකින් වට වෙලා තමයි පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් පන්සල් කොරියාවේ තියෙනවා. ඒ වගේ අතරින් එකක් තමයි මේ පන්සල. ඉතින් අපි බලමු ඉතින් ලස්සන තැන් ගොන්න ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතනින් වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. ඉතින් මේ වගේම ලස්සන තැන්වල් මමගේ YouTube එකේ අප්ලෝඩ් කරනවා වීඩියෝ වලින්. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම සුමියා විත් කොරියා YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් ඉතින් තවත් දවසක අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ගිහිල්ලා එන්න ජය වේවා.